ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੈਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ PR ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਆਊਟਕਮਸ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਨੋਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ ਬਨੀ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਬੌਨ ਪੀਟਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅ ਸ਼ੋ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਸ਼ੋ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਬੌਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬੌਨ, please tell me something about your university, because our viewers are very new to your university, so they want to know about that. Well, thank you for asking. I'm very new to India, and I'm very happy to be here today to talk to you about the University of Northern British Columbia. I imagine one thing that your viewers are not aware of is that our university has been ranked as the #1 university in Canada in its category for 2 of the last 3 years. That category, primarily undergraduate. We are a fantastic research university, one of the 4 research universities in Northern British Columbia for students to choose. In addition to that, last year we debuted in the Times Higher Education University rankings. We came in the top 4% of universities in the whole world. So an incredible achievement for a university that is just over 25 years old. That's very good, appreciate. So number 1 ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ 4 ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ, ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $100 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ LOA ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਰੀ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। What the Bhawan is saying, they're saying that where this university is located, there are very much Punjabis and Sikh families over there, and they have a Sikh temples. What you want to say about that? That there is a very well established Indo-Canadian community in the city of Prince George, that there is a multicultural mix of people there. It's a warm, welcoming community. Many people probably don't know where Prince George is. We are a smaller city in Canada of about 80,000 people. When I tell people how to find Prince George, it's pretty easy. Find a map of British Columbia, put your finger in the middle, and you've found Prince George. So that's in the center of the British Columbia, heart of, we can say. Right in the heart of British Columbia. We are right in the center of the province, yes. How many already international students do you have who are studying there in your university?
We have about 350 international students at our university. That makes up about 10% of our overall student population. We also, of those international students, they come from more than 50 different countries in the world. So for a university of our size, only 3,500 students with 350 international students, incredible diversity there for students to take advantage of. One thing I want to know, that there are many colleges and universities over there in Canada. How University of Northern British Columbia is different, and what the benefits if students come there and study there? Certainly. I think one of the prime differences that students will discover when they get there and that parents appreciate is our small class sizes. Our faculty to student ratio is one of the best in Canada. For every faculty member, we have 7 students. This means that in first year, students will have small class sizes. Only 7 students in class. Their faculty to student ratio, 1 to 7. So in first year, students will be in small classes, maybe 60, 80 students in a classroom. Once they get to third and fourth year, their classes, more like a graduate study tutorial. They get to know their professors, their professor gets to know them, which in the future is extremely beneficial when they need those crucial letters of reference to get that first job or to move on into graduate school. That's very good. But मैं चाहूँगा ये चीज़ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਬੇਸਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਇਅਰਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ PR ਦੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। One thing, how much program do you have for the students and what type of programs you have? Certainly. So we have a wide range of programs. We are a smaller university, so we do not have the range of one of the major tier universities, but we have very strong programs in arts, in sciences, urban planning, commerce, applied sciences. Our environmental sciences program is one of our signature programs, and we have been collaborating with the University of British Columbia for many years on this program. Students do 2 years of environmental sciences at the University of Northern British Columbia, and then they've transferred to the University of British Columbia to do civil engineering. They put these two together, and the student is then able to tackle environmental issues with an engineering background. However, in 2019, we will be launching our own independent environmental engineering program, as well as a standalone civil engineering program as well. So excellent program opportunities, small class sizes at a top-ranked university for students. That's good. One thing, one main question what we always receive from our viewers, what's about the fee structure? Of course. It's a very common question, and it's a very important question for students, for mom and dad, for everyone. You know, maybe even before I speak to the fee structure, one really important element that your viewers should be aware of is that the city of Prince George, 80,000 people, the cost of living in Prince George, rent, is much, much lower than many other cities in Canada. Students can afford to be living in a nice house with their friends and still be able to put great food on the table and enjoy their lives. It creates an environment where the stress is diminished. When it comes to the fees at the university, a student who is enrolled in full-time studies, which is 5 classes one term, 5 classes the second term, can expect to pay around $18,000 per year. This does vary depending on the subject that they're in, but $18,000 is about the number. Then there's about an additional $1,000 of fees on top of that, which are mandatory, and then books. You have to buy books, you're there to study. Depends on which program you're going into, but books typically vary between
$1,200 and $1,800 per year. According to course, they can vary about the cost over there. Completely depends on the course. Some students as well are able to find books from their friends who took the course the previous term, and maybe then not have to pay for those books and have savings there as well. That's good. ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੌਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਫ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ employment rate, so what's the employment rate we can say there in British Columbia? Well, I'll speak to Prince George and the region around Prince George. The unemployment rate is around 4%. Once you hit 4%, that pretty much means everyone has a job. There are lots of opportunities there for students when they're studying who wish to take advantage of the 20 hours that they can be working while they're studying. After graduation, we have employment rates, not unemployment rates, employment rates exceeding 90% for our graduates in their fields of study. The economy of British Columbia is driven out of north central British Columbia. We need skilled workers that have degrees. Diplomas are fantastic, but we need more highly skilled workers with the educational background and opportunities that the University of Northern British Columbia can provide. If we talk about that employer side, they also prefer that student could have degree from good university so they can give good employment to them. Absolutely. Going out with a degree into the labor market is what employers are looking for today, and in the future it will be a requirement. So it's an investment in your future today to be getting that degree. One more question, Bhawan. When students coming in any area of Canada, they always ask, do we get same job relevant to our course in that area or not? So do you have that type of programs, the availability of jobs according to? Well, really the way I answer that question when people ask me, because I get it quite often, is it's up to the student. Once they've graduated, they determine their destiny with the degree that they have chosen. During the study that we are asking for that 20 hours. Yeah, for that, they have a relevant job according to the programs and your university they have? Within the university? Yeah, within university or nearby the university in Prince George. So there are job opportunities within the university for students, especially graduate students, that they are able to take on research opportunities with faculty, work as teaching assistants. Off campus, most of the opportunities the students will find will be in the part-time work sector. Most of them would not be degree specific for them. They would mostly be in the service industry, but there are many opportunities there for a student who wants to go out and find them. And you were telling that you have a 350 international students over there. They all have a job? No. How much they, if we can say in a percentage, in 20 hours, if they have right to do a work, how much they are getting within 350s? So of the 350 students, I do not know how many of them have sought employment in the community. I do know that many of them do seek employment working at many of the employers. But they have opportunity over there in Prince George? Most certainly. Most certainly. And we have 4 major streams here in India. They're arts, commerce, non-medical and medical. From which stream student do you want for your university? I want the best and the brightest. That's what I want. If I was to be picking where I wanted students to be going into, definitely the areas of our sciences and probably our applied sciences, as I mentioned before, the environmental engineering, civil engineering courses to go to. For that, all you want that a student from a non-medical?
We do have a very strong health sciences program as well for students that are looking to go into a career in the healthcare industry most broadly. And there are tremendous opportunities there as well from a research background for those students who wish to be putting biology, chemistry, and putting it all together to be going into a research background in the future. So LSE, Language School of English, is your educational partner. They can send a student to you directly? If they would like to be sending us students, we'd be more than happy to review their applications, and hopefully we'd be able to find a place for them. So if anybody want to apply within or from our viewers, so they can reach LSE to get an admission in your university? They can certainly be speaking to LSE to be getting in contact with us through our partners, either here in India or directly with our offices. That's good. ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਪਾਏ? ਸਰ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬੈਚਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਸਰ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ PR ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ 60-70% ਨੰਬਰਸ ਵਿਦ ਆਇਲਟਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। Do you have also scholarship programs for bright students? We have scholarships for every kind of student at the university. We give out more than $2.4 million a year to students at our university. It doesn't matter if it's a domestic student or an international student. When a student asks me, can I get a scholarship? The answer is, if you qualify for the scholarship, apply for the scholarship. Absolutely. There are also early application scholarships, so students that apply before December 15th for the following September are automatically entered into other scholarships that they can get. We also have the Canada 150 scholarship, which was set up to celebrate Canada's 150th birthday. This is an automatic entry scholarship for any international student. It pays $1,500 and it is renewable for up to 3 years as well. And again, it's an automatic scholarship for any student that is applying to the university from India or any other of our international partners. That's very good thing. So scholarship programs ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ scholarships ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ scholarship ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 80-90% ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਦੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਕਾਲਜਸ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ one main problem what this Bunny is saying, students are facing now in India, basically they're not getting offer letter from college or university very soon. They have to wait for 2 or 3 months. So how much time do you take if anybody wants to apply in your university? Thank you for asking. Not 2 or 3 months. 2 or 3 months would be unacceptable for us on any day. We try to have offer letters out to students within 10 business days. Often we do much better than that. It's more in the neighborhood of 5 to 7 business days. So any student who submits to us a complete application, and I have to stress, a complete application, everything in place, we are then able to turn those around, get those letters back to students so they can start the application process for their study permit as soon as possible. I recognize January is just around the corner. We are still accepting applications for January for many of our programs. Those programs are our non-competitive entry programs.
The University of Northern British Columbia is in, we have an opportunity. We're in a lucky spot. We still have capacity to grow. We have seats available, and we want to offer those seats to students that are here in the region. ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇਗਾ ਕਾਫੀ ਜੈਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੈਨ 'ਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ LSE ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ LSE ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲਸ ਜੋ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਡਰ SDS ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 60-70% ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਦ ਨੈਕਸਟ 6 ਵਿਦ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨ SDS ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਕਸੈਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ 90 ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 95 ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 80 ਕਹਿੰਦਾ LSE ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 4-5 ਵੀਜ਼ਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ 100% ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਇਨ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਲਾ ਲਓਗੇ 99% ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਲਏ ਆ ਜੀ ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ LSE ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ LSE ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ My IELTS from the language school of English and I got 6 band and then I applied for the Canada study visa. Now I got my study visa within a short period of time. I am thankful to the whole staff of the language school of English, especially Bsnl. My name is Somrish Sharma. I applied my visa in LSE Patiala and I got my visa in 25 working days. It was a good experience for me. The entire staff and Benny sir helped me and supported me. They also motivated me that I will get my visa soon. This is my Canada visa of May intake 2018. I will recommend LSE to everyone out there because they help you to get your visa in nearly 25 working days. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ 6.5 ਮਿੰਟਸ ਓਵਰਆਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀ LSE ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 20 ਡੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 2018 ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर ਆਲ ਦ ਟੀਮ ਐਂਡ especially Bunny sir who treated me as very well and thank you. My name is Ikjot Singh and I have done my 12th in 2015. After that I have applied for Canada and I got rejected thrice. After that I applied for New Zealand visa and I got my visa in 25 working days and it was good experience with LSE and I recommend my friends to apply from LSE. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ LSE ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ +2 ਹੈ ਮੈਂ 2015 ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ ਤੇ LSE ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ LSE ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ IELTS ਬਾਰੇ PT ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਨੇ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ LSE ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ Bhawan very thank you to be a part of our show thank you very much ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ It's been a great honor. Thank you very much for having me today. Much appreciated. Thank you. ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ